everybody! Welcome back! Welcome back! Canto 6 Limbus Company. Thank you for all the nice comments on the thumbnail art. Isn't it amazing? So this is by... I put the link, the artist link in the description, but this is by Harvest Fest, who does really cute Project Moon related works. And didn't it just turn out fantastic? I'm so happy. I was so excited when I got the art in. I needed to update the thumbnails immediately. So welcome! Welcome everybody. Fortunately, we have another week before we get the actual electric sheep ego, but we can manage. But I hope everybody's doing well, having a nice weekend. And let's pretty much get into it. I don't think I... Oh yeah, matches you. Thank you. Yeah, I said you can make whatever adjustments to the outfit you want. And so I wasn't expecting it to be actual blue, but I love it. Just thinking, is there anything I have to say before we start again? Not much updates. New ego, I mean not new ego, new identity reveals. We did not get Little Sir Squirrel identity. And we didn't even get Ryoshu. I was really expecting her because she's the one that's most due. I guess they're not spoilers. So I'm assuming we're not facing... I'm assuming it's gonna be like the last Canto where the middle ideas were revealed before we fought the middle, so I'm assuming we're not gonna go for fight Linton, but in this part, but it also makes me think we will be in the next one. But yes, let's continue. Yes, more reading. Butlers. And let me know how volume is. Alright, right back into it. I think there's a hint about Ryoshu in the Butler Otis identity. Okay. I haven't actually... I probably should. I was thinking after I finish the story, then I'd go and watch the... Then I'd go watch the other identity stories. I don't think I'll be pulling until... I get the guaranteed, Season 4 ticket. Just because I don't want to risk dupes this early. Okay, Heathcliff, I was wrong. Kathy is dead, apparently. Linton looked up at Heathcliff. His eyes were bloodshot. 자네 말대로 얼굴 보는 것도 불쾌하기만 했던 우리가 이곳에 왜 다 모여 있다고 생각하는 건가? 무슨 미친 소리를? 자. Oh, a director. I love their Toho hats. These designs are so cool. I really hope we get more of them. Fixers of the Ophi Association, who have remained silent throughout the entire commotion, suddenly spoke up. 약속한 시간이 다 되었습니다. Almost hour. 고인 개설이님의 혈연인 힌들리 언쇼 씨. 고인 개설인의 남편이었던 린튼 에드가 씨. Linton Edgar. 마지막으로 유언에서 언급되었던 히스클리프 씨. You have a will. I don't know if it was tradition to have your will written that early.
otherwise... Well, I mean, she wasn't... I guess it was brought up in the book that she wasn't super healthy, so it could have been something she was planning in advance. Because, I mean, otherwise, it would be suspicious if she had a well. 이렇게 모두가 한자리에 모였으니 집행을 시작할 조건이 충족되었습니다. Ceremony. 이제 의뢰자 캐서린님의 유언 집행을 시작하도록 하겠습니다. 우리는 캐서린님의 엄숙한 장례식에서 고인의 바람대로 캐서린님이 소유한 저택에서 유언장을 낭독 후 잠깐만. No. 너 나불거리지 말고 잠깐 멈춰봐. 누구의 장례식이라고? 그리고 누구의 남편이라는 거야? Oh. One thing at a time. The man they called Linton rose from his seat for the first time since we arrived here. 네가 말도 없이 이곳에서 사라진 뒤 캐서린은 곧바로 내게 왔다. 우리는 부부였어. 매일매일 행복하고 충만한 날들을 보냈지. 그녀가 숨을 거두는 마지막 날까지. 개소리 하지 마. 난 이 저택에 발걸음을 한 순간부터 캐서린이 날 부르는 소리를 들었어. 그녀가 이 저택에 있다는 거 느낄 수 있었단 말이야. 그런데 무슨 말도 안 되는 소리 하는 거야? Interesting. 이 개자식들이 작정하고 꾸민 일이 분명해. 그렇지 않고서 이렇게... Heathcliff paused for a moment, struggling to find the words. 이렇게 끝날 리가 없어. 내 눈앞에 그녀의 시체라도 갖다 놔. 그래야 좀 믿어볼 신용이라도 할 테니까. I mean, valid in a detective novel. 못 봐주겠군. 장례식에서 고인에 대한 최소한의 예의를 갖추고 애도는 못할 망정. 히스클리프, 네 기분은 알겠으니까 진정하고 자리에. 놔! 누구 마음대로 죽었다는 거야. 캐시를 보기 전까지는. 경고합니다. 지속적인 유언 집행 방해가 이어질 시 무력을 사용해서라도 유언 집행을 진행할 수밖에 없습니다. 닥쳐! 아무것도 모르는 새끼가 멋대로 짓거리지 말라고! Heathcliff was gasping. The sheer momentousness of the emotion overwhelmed him. It looked as though he was about to lunge at anyone who even dared to get close. I could hardly tell whether it was sorrow or wrath that came over him. 히스클리프, 너야말로 거울을 좀 보지 그래. 꼴이 말이 아니군. 역시 태생부터 글러먹은 새끼는 아무리 그럴듯한 옷을 주워 입어도 결국 티가 나긴 마련이거든. 그리고 장례식 절차상 좋든 싫든 Oh, 곧 캐서린의 시체를 볼 수 있을 테니 너무 재촉하지 말라고. 날 이런 꼴로 만들어 놓고 얼마나 편안하게 눈을 감고 있는지 나도 직접 봐야 하겠으니까. after what she's done to me. 힌들리님, 히스클리프님, 두 분 다 지금 당장 자리에 앉아주실 것을 명령합니다. 이것은 최종 경고입니다. 관리자 나리, 우리가 어쩌면 좋겠는가? 웨오피 협회 나리들은 계약 불이행에 관해선 필요에 따라 처형까지 할 수 있는 사람들이란 말이오. 본인은 히스클리프 군이 처형당하는 것도 싫고 웨오피 협회 나리들이랑 싸우는 것도 싫소. I mean, I kinda want to do battle with the honorable fixers.
But I'm not Dante. I agree with Don Quixote. There is no need for us to get involved in an unnecessary conflict, but I don't think Heathcliff's going to listen to us. I don't even know if there's anyone who can talk Heathcliff down when he's that agitated. 경고는 여기까지입니다. Okay. I mean... Sorry, I was just shaking my head. That's one way. We had no choice but to watch as fixers of the Ophi Association struck Heathcliff with their weapons. He fell to his knees with a painful cry. 이상. Isang. 이상. Yeah! It's just saying his name. 말씀하시오. Yeah. 그 이상 아니다. Oh. 그럼에도 말씀하시오. He's so sad! 이상하군. 너희 그대로 멈춰. 이자를 대신에 할 말이 있으십니까? 라고 말할 뻔했지만 그냥 가만히 있는 게 좋을 거라고 마음을 바꿨습니다. 그렇지? 어? 뭘 하는 거지, 벌량? We know that one. 요슈, 같은 수감자가 눈앞에서 그렇게 얻어맞은 것에 대해서 충분히 분노할 만하다고 생각해. 하지만 I don't think that's what she's worried about. 당신까지 나서버리면 걷잡을 수 없이 커져버릴 거라고. 일이. This was never an option. Didn't know you cared so much about Heathcliff, Ryoshu. 말 더 안. No care? Ryoshu flicked her cigarette indifferently, as though she was no longer interested. No comment. No comment, there we go. 개자식들이. No, is his hair not... Does his hair get a bit messed up? I like those little sprite changes. 좋아. 한꺼번에 덤비든가. Oh yeah, and his... cravat, I guess, is undone. No, Heathcliff, it's not a combat chapter! Heathcliff stumbled to his feet with a club in his hand, glaring at everyone that stood before him. 최초 대응만으로 협조하지 않으시는 겁니까? 1분 내로 무기를 내려놓지 않을 경우 그 다음 절차를 이행하겠습니다. 절차고 나발이고 그녀를 보여주지 않으면 그래서 너희도 나랑 같이 뒤지는 거야. Heathcliff! 다물어, 시계 대가리! 지금 회사가 규칙이고 알 바냐? 빨리 생각하지 마. Ah, 전 아무 말도 못하겠어요. 눈앞에서 소중한 사람이 죽었다는 걸 알게 되면 아무것도 안 보여요. 들리지도 않고요. I remember, so they said in... earlier, I was actually thinking about it a bit. They said earlier that he like gave everybody permission to beat him out of it if he went too far down the path of revenge, for instance. Which made me just think that that's not how it's gonna go down, or that's not necessarily what it would take to get Heathcliff to stop. I was thinking like it's the kind of thing where like a well-timed noble sacrifice might be what it takes, but it's kind of hard when all the sinners can be revived. 있지, 히스. 지금 엄청 화나고 답답한 건 알겠어. 하지만 이대로 가면 우리는
닥쳐! 다 입 다물고 건들지 마. 같이 박살나고 싶은 게 아니라면. 히스클리프, 한숨 자고 일어나자. 아우. 와우. 방금 맨손으로 히스클리프를 눕힌 거야? 게다가 꿀밤 한 방으로? 호흡은 정상적이다. 뒤통수에 위치한 맥에 정확한 충격을 줘서 의식을 잠시 잃게 한 것 같군. 전혀 군더더기 없는 동작이었어요. 익숙한 움직임이라고 해야겠죠? 마치 저희 집안의 히스클리프군이 한 번에 풀썩 하였네만. 이 정도의 기술은 가지고 있어야 진정한 버틀러라고 할 수 있죠. 아이가 안 잔다고 20시간 동안 고집 부리면 누군가는 재워야 하지 않겠어요? Poor Hareton. 바로 눕자마자 꿈나라로 갈 수 있네. 정말로. For truth. 자인은 아니더라도 무기를 놓았고 진정된 것을 확인하였으니 잠시 진정 시간을 10분 정도 가진 뒤 이후 계속 진행하겠습니다. 저 넬리님? 넬리님이라니. 편하게 넬리라고 불러주세요. 린튼이라는 분이 데려오신 저 고용인 분들은 한때 이 저택에서 일하셨던 분들인 거죠? 맞아요. 캐서린 아가씨를 따라서 저랑 같이 따라온 언쇼가 버틀러들이 몇몇 있죠. 물론 린튼님이 부리는 버틀러들은 원래 있던 에드가 가문 버틀러들이 대다수긴 하지만요. It's like in the book. 그럼 린튼 씨가 명령만 내린다면 넬리님도 저희를... 그게 무슨 말도 안 되는. Pish posh. 저는 캐서린님의 직속 버틀러였어요. 린튼 도련님이 아무리 제 바지가랑이를 붙잡고 애걸복걸해도 제가 린튼 도련님의 편만 들 수는 없다는 거죠. 저희 근데 버틀러가 정확히 어떤 집단이야? 버틀러? 말하자면 말이요, 그들은 집 구석에나 처박혀 주인에게 목줄 잡힌 개들. 누구보다 믿음직스럽고 충직한 분들이랄까요? 가문의 해결사들이요. Oh, okay. Actual fixers. 정말 잘 알아들었어. 다들 훌륭한 정리 고맙다. 어? I mean, I would buy it in this universe. That even butlers just come with combat training. Well, I'm glad that I'm not the only one out of the loop for once. 그래도 버틀러에 대해 곧바로 아시는 분도 있네요. 조금은 생소한 개념이라 버틀러 조직 자체를 모르는 분들도 많거든요. 돈 좀 있는 집에서 났을 테니 보통은 알기 힘들겠지. 아니면 돈 좀 있는 집에 고용되어야만 하는 입장이거나. 우리 중에 해결사를 좀 많이 좋아하는 자가 있어서. 그렇군요. 우리 히스클리프가 참 총명한 친구들을 두었네요. 넬리군, 내 버스로 다시 돌아간다면 꼭 구하려다 포기해버렸었던 버틀러 피규어를 구해 책장 제일 앞에 세워두리다. Oh, I hope we get to see her room at some point. I want to see the display shelf. Don Quixote's eyes were practically exploding with joy at having her fixer obsession positively acknowledged and accepted for once. 버틀러들은 말이요, 일반 해결사들과는 조금 다른 해결사들이요. Okay. 보통 해결사라 하면 협회나 사무소에 소속되어 그때마다 다른 의뢰를 받고 있다만 이들은 다르지. Just the distinction. Okay. 바로 가문이나 저택에 소속이 되어 일관되고 장기적인 해결사 활동을 한다는 점. 물론 다른 해결사들처럼 한 사람만을 위해 고용되기도 한다오. See.
가사와 전투, 돌봄까지 다양한 분야를 도맡는 점도요. 갖가지 소양을 필요로 하는 아주 힘들고 드문 해결사 직종이랍니다. 그런데 버틀러를 고용하는 건 대단히 어마어마하게 비싸다는 걸로 알고 있네만. 맞아요. 고생은 많이 하지만 고용기간 갱신 때마다 어마어마한 보수와 함께 연금과 같은 안정적인 보수까지 보장받으니까요. 명망 높은 해결사분 중엔 협회에서 은퇴를 하고 버틀러로 전향하시는 분들도 종종 있죠. 저는 캐서린 아가씨 가문의 버틀러였고 린튼 도련님과 결혼하시면서 에드가 가문의 버틀러들과 섞이게 되었지만 아주 평화로운 협의를 통해 제가 버틀러들의 대장격인 치프 버틀러가 되었답니다. 그렇구만. 말만 들어도 정말 평화로워 보여. 그러고 보니 이 히스클리프 군도 조그마할 때가 있었다니 상상이 가지 않는군. 어렸을 때는 어떤 아이였는가? Tiny bairn. 제가 치프 버틀러까지 될 수 있었던 데 큰 이유를 차지하던 금쪽 같은 아이였달까요? 참 사랑스러운 아이였어요. 사랑스러운. 그렇구려. Yeah, sorry, I don't have a whole lot to say there. I'm just really absorbed. Okay, more reading. The Ghost. Okay, okay. I'm down for ghosts. What have we got? Are you okay, Heathcliff? 넬리가 옛날에 말했던 꿈나라로 보내버리는 비장의 방법. 오랜만이네. 정말 미안해, 히스클리프. 오랜만에 만난 너에게 꿈밤만큼은 쓰고 싶지 않았는데. Sleepy smack. 정말 인거냐? 캐서린이 정말 죽었어? Okay, 그리고 캐서린 details. 아가씨의 유언장엔 네 이름이 적혀 있었어, 히스클리프. 유언 들어봐야 하지 않을까요? 뭐라고 적혀 있었는지 정도는. Heathcliff sat down wordlessly. Yeah, I really want to know how common. I mean, it might just be like reading into it too much, but how unusual it would be for her to have a well at this point. 그런데 이 저택이 캐서린님의 소유였나요? 원래는 힌들리 도련님 것이었죠. 그런데 Yeah, and how'd she end up with that? 캐서린, 그것이 뒤통수를 쳐버렸어. 린튼, 네 놈이 더 자세한 이야기를 들려주지 그래. 네 놈 부부가 어떻게 작등을 해서 날 구렁텅이로 빠뜨렸는지. 정당한 방식이었네. 법적으로 아무 문제도 없지. 당장 T사 법원으로 뛰어들어가도 변하는 건 없을 텐데. An Ophi Association fixer carrying a piece of paper stepped in between Hindley and Linton as two men continued to growl at each other. 진정 시간이 끝남에 따라 재산 상속 유언장 집행을 계속하겠습니다. 이것은 고인 캐서린 씨의 유언장입니다. 위조가 없다는 것은 여러 번의 절차를 통해 검증이 되었습니다. 저 사람들이 위조를 검증한다면 저 사람들은 누가 검증하는 거야? 동의. 업계 관행이라는 것일까요? 그리고 캐서린 씨께서는 재산 분배에 대해 선포되기 전 이 편지를 모두의 앞에서 낭독하라 하셨습니다.
지금부터 그 유언장의 낭독을 시작하겠습니다. 드디어 모두가 한 자리에 모였구나. Is this all a ploy to get us to be friends? 부디 이번만큼은 다툼 없이 나의 말을 존중해주길. 화를 내는 사람은 없었으면 좋겠어. 이건 한 번뿐인 내 장례식이잖아. Yeah, this absolutely reads like she's planned for all this. 그리고 지금의 나는 전혀 고통스럽거나 괴롭지도 않아. 그러니 내 죽음을 안타깝게 생각하는 일도 없었으면 해. 나는 나만의 천국에 이르렀을 거니까. My own heaven. 하지만 그렇다고 해서 슬퍼하지 말라는 건 아니야. 눈물은 마음껏 흘려. 그래야 날 진심으로 사랑한다는 마음이 느껴질 테니까. 워더링 하이츠, 낡고 황량한 저택. 난 이곳을 많이 무서워했지. 매일같이 악몽을 꾸고 겁에 질려 했지만 이제야 죽음에 이르러서야 이 저택을 있는 그대로 받아들이기로 했어. 이제 이 저택을 나의 남편 린튼 에드가에게 남길게. Yes? 나를 계속 기억하며 이 저택을 소유해줘. 이런 먹을. 그리고 하나뿐인 내 오빠 힌들리. 그래! 나도 응급할 거라고 생각했다고. Henley's legs began to shake nervously. So did his voice. 빚이 매우 많은 상황이라고 들었어. And whose fault is that? 매일같이 술과 도박을 일삼고 있다는 것도. Exactly. 그래서 나는 제발 뭐라도 내놔라, 캐서린. M사에 있는 어비스 트라우마 교정실에 오빠를 등록해 놓았어. Abyss Trauma Correctional Facility. M-Corp. M-Corp does the moonstones, which protect against, I guess, SP damage effectively. Like mental attacks. Correctional facility though. 이 말을 듣고 일주일 내에 방문을 해서 서류를 접수하지 않으면 그쪽에서 오빠를 찾으러 직접 방문할 거야. Oh. Honestly, kinder than he deserves, based on his book self. 뭐? 오빠의 마음이 건강해질 수 있기를 진심으로 빌게. Hi, Mesmir. The game is in Korean. 말도 안 돼! 희망을! 애초에 지금 상황에서 일주일 안에 M사를 어떻게 가라는... Oh. Oh no. Not a warp train. 물론 오빠를 위해 M사로 가는 워프 열차 이용권도 준비해두었으니 걱정은 마. No. What a... Sorry, I don't even know what to say. What a punchline.
mean, he can still. There's another way. He can still be a boss fight. I said I didn't think he'd survive in the Canto. 내 손에 집어쳐! 만일 또다시 소란이 일어나서 집행을 멈추게 된다면 이번에는 경고 없이 무력을 행사하겠습니다. 이것들이 감히... 그리고 히스클리프? 집으로 온 걸 환영해. Welcome home. 캐시, 나는 Suspicious music change? 이 저택에 7번의 벼락이 치고 난 후, Izumi Neko. 그 후엔 Oh my god. 황금가지가 네 것이 될 거야. Literally. The golden epitaph. The mere mention of the golden bow suddenly intensified the sensation I felt earlier. I definitely sensed the golden bow was located somewhere within this manor. But I already figured that the golden bow was somewhere in here. I've known that ever since we stepped foot into this manor. Yet, I couldn't quite pinpoint its exact location because 내가 소유한 그 황금가지를 너에게 줄게, 히스클리프. 황금 가지를 저택이나 가문도 아닌 개인이 소유하고 있었다고요? 벼락? 7번? 무슨 말을 하는 것일까요? it's not a golden bow. 뭐라는 거야? 대체 무슨... There's more than one here. 단테, 괜찮으신 건가요? There is a second golden bow in this manor. 아니야. 그딴 말 말고 돌아와, 캐시. 제발. 내 말에 한 번만 들어줘, 캐시! 정말이야, 네일이. 정말 유령을 봤다니까? 또 그런다. 유령이 나오면 제가 두들겨 패서 빨래대에 널어놓을 거라고 했잖아요, 캐시 아가씨. There she is. See you. 유령 같은 건 없어. 맨날 거짓말만 한다니까 쟤는. 거짓말 아니라고! Oh. I mean, I wanna see her grown up too, but I really like this design. I like the little flowers in her hair. 미안하다 얘들아. 많이 기다렸지? 아빠, 내 바이올린은요? Here comes Heathcliff. 내 엑스사 맞는 렌치도. 바이올린도 렌치도 못 사왔어. 남은 손이 없었거든. 남은 손? 아우, 뭐야? I actually forget what she asked for. I don't think it was a wrench though. 안고 있는 그 더러운 자루 같은 건 뭐야? 더러워. 이 날씨에서 길거리에서 죽어가고 있었단다. 부모도 집도 없던 모양이야. Oh. So tiny. It was a whip for a horse. Okay, thank you. So small. 그래서 나는 우리 집에 이런 거지 같은 애랑 같이 있기 싫어. 맞아.
바이올린 사오란 말이야. 이런 거 내다 버리고. 뭘 봐? 바이올린 내놔. 바이올린 가지고 싶단 말이야. 근데 아빠, 이 애는 왜 길거리에 있었어요? 이 아이에게는 아무도 없기 때문이거든. 불쌍하게도. I wasn't even thinking. Hi, Mr. Earnshaw. 뒷골목에는 그런 아이들이 간혹 보이지. 부모도 없고 친척도 없고 집도 없는 아이들 말이야. 그럼 얘한테는 이제 뭐가 있는 거예요? 이제부턴 우리와 그리고 이 집이 있는 거지, 캐시. 싫어! 난 저런 거 안 가져. 그럼 오빠는 버리는 거구나? 그렇지? 바람이 불고 있나 봐. 저택에 또 울음소리가 들려. I love this design. Oh, I love this. I want to see it a little bit without the filter as well, but it's not really what I expected, honestly. But I really like this. 그렇네요. 창문은 닫으세요, 아가씨. 춥겠어요. 기억나세요? 아가씨가 어렸을 때 이 바람 소리만 들으면 계속 무섭다고 칭얼거리셨는데 유령이 보인다 그러지 않나? 넬리, 지금도 난 보이는걸? Didn't Heath mistake Ish for Kathy? I remember seeing a comment about that, and then somebody pointed it out that there was like a comic somebody did that. But now people think it was canon, so I can't say it wasn't, but yeah, it's amazing how that one little comment just spread to everybody and like invaded canon. You know, there's a little bit. I was kind of, oh, I guess it was the no, right. It wasn't just you, cool side. Which comment? What? I think it was on Reddit where somebody was like, wasn't there a moment where Heath called Ishmael Kathy, but it turned out it was one little comic that somebody made. I mean, you can see it. She has a bit of wavy hair. I was wondering. I guess it'd be like too much for Ishmael, Kathy, and Ahab. All have the big hair. I really like this though. 아가씨, 히스클리프가 저택을 떠난 후로 아가씨는 너무 허약해지셨어요. 그러니까 어른이 되어서도 헛것이나 보는 거라고요. This is my first time hearing this. I don't have the... I'm sure somebody will be able to find it. No, it's just a little comment where or comic where Ishmael and Heathcliff are arguing. And Heathcliff accidentally starts to call her Kathy as part of it, and then Ishmael is so weirded out. She's like, I'm out. I don't really see it. Yeah, it's not like a huge resemblance. There's a little bit of the wavy hair. So I think there's like plausible deniability. 괜찮아, 넬리. But certainly not in personality. So far. 이젠 유령이 무섭지 않아. 모든 두려움은 무지에서부터 나오는 것이니까. 히스클리프는 어디에 있는 걸까? Oh, is this when he left? 아가씨,
이제 그애에게 남은 것이라군. 내가 전부일 텐데. Oh, okay. Riddles. Time to solve the witch's epitaph. 어떻게 된 거야? 잠깐 동안 엄청 새까맸다가 벼락의 영향으로 잠깐 정전이 된 것 같아요. 이제 돌아왔네요. Cause I'm playing on a small screen, I can't totally tell everything, but it did look like there was something was being, maybe even blood being dragged there. 그리고 방금 보였던 그 장면 역시 캐서린 씨의 기억이죠? Oh, everyone saw that. Okay. 그런 것 같아. Oh. No more. No more posh Heathcliff. 이전과 같은 황금가지의 영향으로 볼 수 있습니다. 그리고 잠깐만, 여긴 아까 걸어왔던 복도죠? 저희가 방금까지 있던 장소가 아니라. I don't see Hindley or Linton anywhere either. 이럴 수가. 이게 어떻게 된 거죠? 하지만 우리는 한 발짝도 움직이지 않았잖아. 그치? 발걸음을 뗀 자는 없었어. 아, 그렇다면 움직인 건 우리가 아니라 이 집이라는 이야기군요? 뭐 아는 거 없어, 넬리 씨? 저도 어떻게 된 영문인지 전혀 모르겠어요. 이 저택에 온 것도 정말 오랜만이거든요. 캐서린 아가씨가 린트님과 결혼해서 여길 떠난 후부터는 저도 올 일이 거의 없었으니까요. 그 고인이 된 캐서린이라는 분이 워더링 하이츠 저택을 샀다고 하지 않았나? I was just thinking if there's two golden bows. I mean, one could be one that Kathy obtained, and then I mean, Sinclair's house had a LobCorp facility under it. Why not Wuthering Heights? 네. 하지만 사기만 하고 워더링 하이츠로 바로 이사를 하진 않으셨어요. 지금 보니 이곳을 떠나올 때와 다르게 저택 곳곳에 뭔가 달라진 점이 보이네요. Nelly was probably referring to the numerous exposed cables, holes, and cracks that seem to have been painted over. 제가 치프 버틀러였을 때 이런 꼴을 봤다면 분명 길길이 날뛰면서 집 관리를 어떻게 하냐고 외쳤을 거예요. 하지만 저택을 개조하려고 한 걸까요? 보통 부자들은 저택을 사서 입맛에 맞게 개조하는 경우가 흔해? 머리 스타일을 바꾸는 정도의 느낌일까요? 계속 같은 머리로만 있으면 지겨워지니까요. 아하, 돈 많은 사람들에게는 그 정도의 느낌이구나, 이게. 히스클리프, 너한테 뭐라고 위로해야 할지도 모르겠지만 캐서린 아가씨의 죽음을 믿지 않는다고 했던 네 말 말이야. What? 그 말을 듣고 나도 다시 생각을 해봤는데 어느 정도는 동의해. Uh-huh. 뭐? We just went to a mirror dungeon with this music. Heathcliff's pupils suddenly dilated. 나도 아직 캐서린 아가씨의 시신을 본 적 없어. Very, very important. 아가씨가 돌아가셨다는 린튼 주인님의 말을 듣고 너무 경황이 없는 나머지 제대로 확인해 볼 생각도 못했으니까.
there a shareable version of the fluffy thumbnail art? I was waiting to... Sorry for the interruption. I was waiting to see if the artist put it up themselves, because sometimes that's what Skeb artists do. But I don't think this artist does. I was looking at their Twitter and I didn't see that they normally put up there, so I might share it on my own. 네가 하려는 말은 그러니까 그러니까 그런 거야? 캐시가 죽은 게 아닐 수도 있다는. 혹시나 하는 거야. 그리고 캐서린 아가씨 성격 알잖아. You know how Miss Catherine can be. Faking her death. Just a common occurrence. 고집이라면 누구에게도 지지 않고 가끔은 섬뜩할 정도로 예측 불가한 일을 벌이시기도 하니. 난 사실 이 장례식도 어쩌면 아가씨의 끔찍한 장난일 수도 있겠다는 생각까지 했다니까. There's a quote from Umineko. I won't go too much into Umineko because like talking anything about Umineko is super spoilers, but I was close to bringing up a quote. 그래도 확실한 건 유언장은 틀림없이 아가씨의 필체였다는 거야. At 5, you know. 그리고 린튼 주인님은 캐서린 아가씨가 돌아가신 이후에도 이 저택의 개조를 멈추지 않았어. 린튼, 그 새끼가 이 짓거리들을 했다고? 가까이에서 본 적도 의도를 물어본 적도 없지만 적어도 이곳에서 무슨 일이 일어나거나 혹은 일어났다는 건 분명하지 않을까? Something had already happened. 진짜 뭐가 어떻게 돌아가는 거야? I don't think anybody does, Heathcliff. 유언장에 적힌 벼락이 의미하는 건 무엇이었을까요? 말 그대로 벼락이 여러 번 치는 걸 의미하는 건 아닐까요? 언제 어떤 날씨에 우리가 찾아올 줄 알고 저명한 예언가라도 되지 않는 한 그런 걸 조건으로 적을 순 없을 거다. 아무도 모르지. 캐서린 씨가 대체 뭘 하고 싶었던 건지조차 모르겠군. 맞아. 어떻게 죽은 사람의 의도를 알 수 있겠어? I just love those little lines. We know they're really talking from their heart there. 아니면 캐서린 아가씨의 방을 찾는 게 어떨까요? A clue! 아가씨는 결혼하신 후에도 종종 워더링 하이츠를 방문했으니까요. 방에 뭔가를 두셨을지도 모르잖아요. 너도 기억나지, 히스클리프? 캐서린 아가씨는 응. 수수께끼 내는 걸 좋아했지. 반면에 너는 She 머리 always 쓰는 걸 like riddles. 싫어해서 일단은 다 부숴보려고 했고. 나중엔 무지 혼났어. 의도도 생각 안 하고 몸으로 해결하려고 한다면서. A faint smile appeared on Heathcliff's face as he seemed to recall a fond memory. 그렇다고 지금은 잘 풀 수 있을까? But the heavy, somber expression soon returned. I guess our next order of things is to find where that room is. We're fighting more blunt. We can stick with this for now. I'm just thinking. This has been working. 불로 정화하고 깨끗한 세계를 세우라. 바다 곳곳에 피가 낭자하군. Oh, during Christmas, I don't expect we'll do this. But during Christmas, I guess the sort of winter period, I don't remember exactly. Cookie Run
Here in Kingdom did this very cute little murder mystery with like full-on gathering clues, comparing testimonies, solving puzzles. I really like that, and I was like, I want more games to just, for events, just add in a whole nice little new gameplay loop. 좋은 일이 벌어졌던 건 아니겠네. 분명히. 좋은 사람만 있는 것도 아닐 테지. 저 상황을 보면. 물러나라고 이 개 같은 놈들아! 너희가 누구 앞을 가로막고 있는 건 줄 알아? Oh, interesting that nobody's pointed out that Dante is not right. No, that's a good point because it's something I haven't been. This normally is something I try and pay attention to. 순순히 털어놓으시죠. 이 저택에 무슨 짓을 한 것입니까, 힌들리? 진짜 나도 뭐가 어떻게 된 건지 모르겠단 말이다. 넬리, 어서 이놈들을 떼어내! You're not my boss. 너희들 이곳에서 뭘 하고 있는 거야? 아, 이거 넬리 아닌가? 그리고 저택의 망나니 자식과 그가 데려온 불청객들도. 우리한테 하는 얘기야? 조세핀, 저택이 이상해지고 있는 것 같아. 뭐 아는 거 없어? 워더링 하이츠는 언제나 그래왔지. 그리고 감히 저런 몹쓸 것들을 이곳에 데려오다니. 마님이 아신다면 분명 호되게 채찍질을 했을 거다. 우린 아무것도 몰라. 불이 나갔다가 들어오니까 이미 사람들이 눈앞에서 사라졌단 말이야. 그리고 근처에서 들리는 이 소리는 대체 뭐야? What noise? 모르나? 지금 저택 곳곳에서 버틀러들과 대들에 비친 놈들이 교전 중이지. 물고 뜯고 핥히고. 그러다가 서로가 서로를 전부 죽인다면 정말이 교전? Sorry. 하지만 왜? 벼락이 치고 잠깐 어두워졌다가 다시 빛이 돌아왔는데 대들에 비친 놈들이 갑자기 달려들었지. Suddenly charged us. 힌들리, 저놈이 우리 저택을 노리는 게 틀림없는 거야. Lemire, so's not a charge ID. Moving on. 그게 무슨... 이 워더링 하이츠가 마님이 말씀하시는 게 틀리지 않냔 말이야. Voice. Okay, yes, yes. Because this is... I don't think we've run into it. Oh, I forgot to change Otis to the borrowed ID I was using. 대들 Well, we 내비친 can 놈들이 그러는 pop 거랑 back 나랑 out. 무슨 상관이야? 나는 아무 명령도 안 했어. 넬리, 당신이 말릴 수는 없는 거야? 이러다가 우리한테까지 불똥이 튀겠어. 조세핀이랑 저 버틀러들은 한때 힌들리를 따랐던 자들 아니야? 저들은 워더링 하이츠 직속 버틀러예요. 이들은 엄연히 말하면 저와는 다른 계약으로 이루어진 버틀러들이죠. 가문의 특정 사람과 계약한 저와는 다르게 이들은 저택과 토지 자체에 귀속된 버틀러여서. 아니 뭐 부잣집 해결사로 일해서 돈 벌겠다는 건 알겠는데 그렇게 복잡하게 묶여 있으면 집이나 땅에 묶인 해결사들은 무슨 득이 있는 건데? 그것은 계약 조건에 따라 다릅니다. 특정 기간이나 조건이 만족될 때까지 버틀러로서의 근무를 마치면 해결사의 급수를 올릴 수 있거나 토지와 관련된 가치 있는 것을 양도받을 권리를 얻기도 하기 때문이죠. 그게 참 아이러니한 게 저들처럼 저택과 땅에 묶인 버틀러는 집안 대대로 버틀러 일을 물려받기도 해요. 그건 마치 관성적이기도 해서 최초엔 어떤 계약으로 시작했는지조차 모를 정도죠. 에? 그쯤이면 계약은 다 까먹었겠다.
그래도 계약은 계속 유효하니까요. 이걸 어기면 영문도 모를 둥지에서 금기 사냥꾼을 보내거나 아까 본 외우피 협회에서 찾아올지도 모르는 거고요. 그리고 조세핀 저자는 옛날부터 돌아가신 마님 말고는 누구도 따르지 않으려고 하죠. 잘 아는군. 그러니 이렇게 웃으면서 말할 때 이만 떠나지, 넬리. 우리 워더링 하이츠를 가로치려는 가짜는 수작질을 하는 쥐새끼분께 본때를 보여줘야겠으니까. 그래, 우린 그냥 아무 일 없던 것처럼 지나가자. 문을 잠가버릴 거다, 히스클리프. 너는 이 안으로 들어올 자격이 없으니까. 너 같은 게 우리 가족들이랑 같은 식탁에 앉을 자격이 있다고 생각하냐? 헛간에 얌전히 있어. 만약 거실에 허락 없이 내려왔다가 나한테 걸리면. I hear Hindley's voice echoing from Heathcliff's memories. This revenge may not be so difficult after all. Oh, Dante. We just had to pretend we didn't see anything, leave Hindley behind, and just have Josephine and her butlers take care of him for us. Even if he does put up a fight, there's no telling how long he could hold out against all of them without backup. I can feel Heathcliff turning slightly to look in my direction. I'm sure he's thinking the same thing as I am. 시계 대가리, 네 생각처럼 하진 않을 거야. You won't? 그래. 캐시는 내가 힌들리 저 자식을 버리고 가는 걸 원하진 않았을 테니까. We think Kathy... Going back to warp trains, did Kathy know? Oh. Hello. Oh, this music. Let's take a look. Trained Wuthering Heights Butler. Sinking, inflict 1 paralyze next turn. Interloper response, clash win, plus coin boost. Reception arts, paralyze, offense level down. Wow. If this unit has remaining shield HP at turn end, lower stagger threshold. Last attacker. Okay, fatal to blunt, enduring, pierce, but not hugely. Passes. Staggered, heal 12 SP. Defense level down, okay. Turn in if in panic reset. Oh, okay. Apologies. Turn in if this unit recovered from panic. And then panic type, echoes of the manor, okay. Low morale effects, clash power, -1 on self, deal 10% more damage on heads hit. Panic effects, clash power, -2 on self, gain damage up. And then, are you much different? Don't seem to be hostile. Oh, what is that? Oh, here's your Canto passive. Turn end at -15 or higher SP, lose 10 SP. When hit, lose 2 SP and gain 1 offense level up next turn, 3 times per turn. At less than 0 SP, gain 3 attack power up. I think it is time. Can't we just give Suncliff that passive? 실패.
다음 부서에게. Okay. I mean, that's really good. Here we go. I don't like spending so many tickets. I wonder if I can get away with 35. Just while I... Does he super need uptie for? You have 800. But I might need them. I might need them for the next units that are coming out. Game 3 sinking. Unuse. Final power +3. Okay, that's not bad for Puddle Stomp. I don't know if it's more like I don't know if this is gonna be the idea I'm gonna want to like bring to the dungeon. If he is, I don't even really know how to play him. Umbrella Thwack. Probably never going to win clashes. Final power +2, and then he has the counter, gain 3 sinking. Let's see. Let's see how this goes. Corridor. And yeah. 다음 5창까지는 돌아오겠습니다. Hi, Meme Lord, welcome. 바닥 곳곳에 피가 낭자하군. Hey Simon, welcome. This bar support unit. But I need Otis. Double 불편한 점이라도 checking. 있으십니까? Then that's one-sided. 뭐야? Okay. 불길 속으로. 좋아. Let's save. Yeah, let's save this for next wave. 먼지나게 패주지. I think he can spend some of my lunacy. I need it. 미끄러지는 Because 꼴 좀 April 보라지. is likely most Pergisnacht month. Is there a... Okay, there's a purple coming. 먼지나게 패주지. I don't think I meant to use Mind Whip. It does guarantee pity, but then I need to make sure I have enough for the one after that. 모조리 치워버리. 너도 걸레짝이 되어버렸군. Okay.
Sinclair, your SP is too high. I want to see the animation anyway. 탈출 개체 확인. It does have really great animations. Such a shame. 정리하겠습니다. 불청객을 찌그러져 있도록 초대받지 않은 것들은 모조리 치워버립니다. 그 오물을 떼어내주지. 제압 완료. 탈출 개체 확인. 정리하겠습니다. 초대받지 않은 것들은 모조리 치워버립니다. I have to say, when he was 탈출 announced, 개체가 정리되었습니다. I was so excited for him. Just like the whole design of Sun Shower and those animations, that trailer was so cool. 제압 완료. 경보에는 Yep. 익숙해지시는 게 좋을 겁니다. Oh well, 아직 not the bottom. 50일까지 많은 날이 남은 것을 파우스트는 알고 있으니까요. I've talked about thoughts on Uptype 5. I'm a bit apprehensive about the whole idea because I can't imagine they'll handle it like Uptype 4 with all these units in the game. Every one of them getting some sort of rebalance or upgrade. And there's still units, for instance, like Ensign Claire, Rabbit Heathcliff, that I don't even know what you do with them. So my general preference is it's treated, only certain units get it. Or at least they come in batches. I prefer how, like, it's just hard for me to imagine it working well. Mostly mobile games like Grand Blue. Yeah, exactly. Grand Blue, what I was thinking of. And then the other worry with... The other worry is just, like, again, how much currency it requires. It's all, I don't really know how I'd balance it. Besides, there's certain units I think could definitely use it, like particularly the early units. Not all of them, like Warp Dawn is fine. And Sinclair obviously doesn't even need Uptype 4 really. The Corridor 2. More blunt. Well, we'll keep trying with this. 아주 뭉개버려주지. Okay, straight into battle. Yeah, and then Type 4. Yeah, the Shi IDs, exactly. The Shi IDs are some of the ones I want. Are the ones I want the most. Just like little tweaks. Actually, I'd rather, even before Uptype 5, I just want a rebalance of a lot of them. Up 3 waves. Hold on, I was just thinking. One more thing. I'm apprehensive about it. I think there's absolutely units that need something, but I don't know. I heard what's okay. So we'll try the counter. 불길 속으로
That Pierce is not helping me. 무지하니까 Struggling. What is that? 직접 알게 하니라. 불청객이 무지하니까 가져가라. Wait, Sinclair, I want to see what the next unit, I mean, if we're going to be using Blunt all chapter, but depending on that... Where's your sanity? 뭐야? 13. You take that for the moment. 직접 알게 하니라. Oh, wait. That's too much sanity down. That's the other concern. Bullets! Well, I think we can get rid of this wave beforehand. 땅과 만인에게 손끝이라도 때려놓은 자가 있다니. House not having a great time. 초대받지 않은 것들 모조리 치워버리고. 맞는 거야. 당신이 물러 터졌군요. Okay. 순환의 고리가 일순한다. 너는 즉시 사라지리라. 그것이 세상이니라. 그것이 곧 나. 저 밑에서 나를 부르는 물소리가. See, everyone's fine. Jump right into this. Actually, let's save that one. Yeah, let's go for it. 탈출 개체 확인. Yeah, I guess I could be leveling up them a little bit more. Oh, I forgot to... 깨달았나? That was a mistake. That's the problem with streaming, I get distracted. I'll be paying more attention now. 약화되는 것 같습니다. 그 오물을 떼어내주지. 그 오물을 떼어내주지. Positive sanity moment. 정리하겠습니다. 불청객은 찌그러져 있도록. Yeah, I screwed this. I screwed the inside up. Let's... how we doing? Yeah, let's save this for next turn, then we'll just do... save our ego for next turn. 정리하겠습니다.
그대받지 않은 것들 모조리 치워버리. 그대받지 않은 너도 걸레짝이 돼버려. 모조리 치워버리. 맞는 거야. 소란이 줄었네요. Okay. Oh, Josephine. Okay. More blunt weak. Let's see what you have. Sinking, offense level down, paralyze. Fragile, plus coin drop. Sinking, 8 sinking. Sinking count. Wow. Okay, definitely don't want that to go through. The only base power 3. Apply 3 offense level up and heal 15 SP for all allies, including this unit. Inflict 3 fragile to all other allies. Allies! Bloom affinity bonus damage equal to sinking potency on target. Reduce sinking count on target by 1. 3 plus sinking count. Reuse this coin. Slippery rat. Shield HP, lower stagger threshold, reset, staggered. If unit speed is faster than the target. Who gave you Mio's prowess? Clash power plus 2. Mistress's voice. Heal 10 SP when every coin of an attack skill flips heads. A sinking. Gain 3 offense level up. Okay. Oh, here we go. Do both. Sinclair as well. Unfortunately, yeah, I didn't really build all this for ego. I was just going for like damage types, but I'd like that to be going for Josephine. Oh, we have another Mind Whip coming up. So. Actually, what? SP 9. We're gonna win the clashes. 뭐야? Oh, let's go for it. 먼지나게 패주지. 소란이 줄었네요. Hey, Sinclair! Much too high SP, but... 죽여주마! 하나, 둘. 지면이 울릴 때마다 네 Not a lot of damage. 불청객은 찌그러져 있어. 제압 완료. Okay. Got 25. Ooh. I'm okay if you get whacked a bit. 8 turns, okay. Do want to save the other Mind Whip for Josephine. 먼지나게 패주지. 탈출 개체가 정리되었습니다.
And close to the stagger. 깨달았나? Oh! SP still too high, but is managing. Yes. Yeah, Sinclair's not. Cause nobody's at level 45 besides Otis, because I borrowed her. We didn't even need Mind Whip. 소란이 줄었네요. Okay, fine. Made some mistakes, but okay in the end. 보고 계시는군요, 마님. Oh, 칭찬 Otis was 감사. #1. I thought it would be Faust. 불청객들을 남김없이 모조리 처리했습니다. Yeah, still not sure about this. Order part 3. Oh! That is different. Gloom and envy. Okay, let's scout. Let's take a closer look and then I'll rebuild the team. 네, 그러죠, 마님. 분부대로 하겠습니다. 우린 여기서 시간을 더 끌지 않고 데드래비츠, 그놈들을 청소한다. 다음에 다시 만나게 되면 너희도 같이 청소해주지. In the bin. Finley didn't show even a hint of gratitude. 뭐 사실 나 혼자여도 무리 없이 상대할 수 있었어. 제정신이 아닌 조세핀과 그 똘마니들 따위. Maybe we should have just left him behind. 그리고 네가 형님이라고 꼴사납게 따르는 놈, 이름도 잘못 기억하고 있는 주제에 우애 좋은 척은 다 하더군. Matthew? Rage slowly returns to Heathcliff's face and draws a deep crease between his brows. 무슨 개만도 못한 헛소리야. 그놈 이름은 매트야. 매튜가. Oh. 뭐? 무슨 정신 나갔냐? 내가 몇 년 동안 알고 지낸 형님 이름을 헷갈렸을 것 같아? Faust? What do you know? 그리고 정신 나간 조세핀, 눈치 하나는 빠르더군. 내가 무슨 수를 써서라도 이 저택을 뺏어갈 생각이란 걸 알고 있어. 거의 다 따라온 판이었는데 그때 그 카드만 나오지 않았어도. Airline God. I keep wondering, they tend to... I'm wondering about... because we won't... Maybe people might have recognized the voice actors, but... For a lot of the Canto, some of the side characters end up being... from Ruina again, so I keep wondering if this is somebody we know. Or anybody is somebody you know. Because I think, like, I looked it up and Starbuck turned out to be Argalia. 아니지. 분명 조작된 판이었어. 그렇고 말고. 그게 아니고선 경매로 넘어간 이 워더링 하이츠를 캐서린이 곧바로 샀을 리가 없으니까. 네가 도박으로 잃은 이 저택을 캐서린이 다시 샀다고? Yeah. 그래. 걔도 조세핀처럼 언제나 제정신이었던 적이 없었지. 하지만 곧 워더링 하이츠는 내게 돌아올 거다. 매트 그놈이 나와 계약을 했거든. 자신과 데들 레비츠를 함께 워더링 하이츠에 데려가 준다면
Huh. 이 저택을 돌려받게 해주기로. What do the dead rabbits want with Wuthering Heights? 잠깐, 어디로 가는 거예요, 힌들리님? 내가 니놈들과 사이좋게 동행이나 할 거라고 생각한 건 아니지. 매트, 그놈을 다시 만난 뒤에 내가 할 수 있는 모든 방법을 동원할 거다. 그리고 시건방지게 이전과는 다른 사람이 되었다고 착각하지 마라, 히스클리프. 난 변하지 않았어. 변하지도 못하지. 넉마처럼 어울리는 놈. 그걸 똑똑히 기억하라고. 성질머리 하고는 Thanks, Greg. 히스클리프군, 이런 말이 화가 난 자네에게 도움이 될지는 모르겠지만 I really like Dawn here. I mean, I really like how she's trying to reach out to Heath. Some sinners attempted to cheer Heathcliff up, who would normally be seething with anger upon hearing abuse like that, but this was different. It wasn't anger. 예전에는 매일 나를 짓밟는데 안달이 나 있는 저놈을 볼 때마다 마치 저놈 말대로 나는 밑바닥 인생에 쓸모없는 인간이 되는 것 같았어. 매일 저놈에게 안 갚음할 방법만 궁리했지. 그런데 이제는 참, 이 기분은 뭐냐? 뭔지 모르겠네. 변하지 못한 건 저놈이에요. 구질구질하게 과거에만 매여 있잖아요. Yeah. 그냥 자라지 못한 10살짜리 어린애 같아요. 캐서린이라는 자의 방은 어느 정도의 위치에 있지? 교전 중인 저택을 마음 놓고 지나다니기는 힘들겠군. 여기서 오른쪽으로 꺾으면 될 거예요. 이상하네. 복도가 이렇게 길었나? 어머나, 저기! 복도 끝. 대들 레비치들이군. 아까랑은 조금 달라 보이는데 기분 탓이라고 누가 말해줄 사람? 그러고 보니 거리에서 종종 저런 식으로 돌아다니는 데드레비치들에 대한 소문을 들은 적이 있어요. 혹시라도 저런 붉은 안광과는 마주치지 않는 편이 여러모로 좋을 거라고요. Red eyes. Oh. Strange dead rabbits, henchman. 너희들 무엇을 아니면 누구를 찾고 있는 거야? 아 참고로 우리 중에 그 린튼이라는 사람은 없어? 워더링 하이츠의 버틀러. 그놈들도 아까 저 복도 뒤로 가버렸거든. 그래서 뭐 우리랑은 볼 일이 없지 않나 싶은데. Yeah, red eyes. 볼 일 있어 보이는군. 우리의 말이 들리긴 하는 건가? 원하는 게 있다면 명확하게 응답을 해라. 협상. Why do they have that sound effect? They'll look of it. No, they'll look completely out of it, don't they? 조금 아쉽기도 하군요. 이 오티스의 협상수를 관리자님께 보여드릴 기회가 매번 이렇게 흩어지니. Okay, well they were weak to. Okay. Okay, weak to lust, fatal to envy, fatal to gloom. Some more rupture. Defense level down. SP. Rupture, paralyze. Least HP. Target. I like it, it's just ellipses. 3 SP damage if the unit loses the clash. I mean, we might be okay with this team. 먼지나게 패주지.
nice to hear from you. Have a nice day at classes. And thank you for stopping by. 전투에 임하겠습니다. So much that's happening and I don't 힘 조절이. know what it is yet, but okay, there's Heath doing his job. Oh, they all make me panic. I always forget. Splitting. Interesting. Because that could mean just like splitting headache or like literally splitting apart. Oh yeah, okay. Leave this for next turn. 한바탕 해볼까? 가져가라. 탈출 개체가 정리되었습니다. Let's... I think we should be okay if we win these clashes. Do the counter here. 직접 알게 합니다. 그 오물을 Okay, maybe not. 떼어내주지. Oh well. 무지하니까 힘 조절이. Let's see. We might finish. We'll probably finish the fight before. And sure. 전투에 임하겠습니다. 소란이 줄었네요. It's such good animations. 무지하니까 맞는 거야. If you just gave him this like Canto passive, 맞는 거야. could be workable. 힘들군. 그러니 알아서 잘 피해야지. Now just everyone. We can survive this. It's fine. Yeah, better counter would... 당연한 결과죠. I mean, I don't know how you're winning any clashes with that skill one. 선택받았으니까. 그렇겠죠? I'm not surprised he did the most damage. He didn't. He was okay in that fight. More dead rabbits. Okay. I think we're okay with this pretty much. Or we could just... This is a neat part you don't. Oh no. Just use the counter turn one okay. This is me having never used them before. Let's give it another.
I like Faust here. 빨리 시작하시죠. 다들 들었죠? 목숨이 끊어질 때마다 들렸던 소리가 있었어요. 가면 너머로. What was there? I wasn't noticing. 거울 소리. Mirrors. 그건 거울이 깨지는 소리 같았어. Like when a unit gets defeated and there's the shattering sound. 잠시만요. And and they're affiliated with the ring. I can see how this is fitting together. Ishmael approached the dead rabbit henchman's corpse and unmasked him. 뭔가 이상한데요? 다른 자들의 복면도 다 벗겨보는 편이 더 정확하겠군. Things became even more puzzling once they're all unmasked. 생긴 것만으로 사람을 판단하는 건 나쁜 판단법이겠지만요. 이 자들 뒷골목의 폭력 조직원들이라고 생각되지는 않네만. And people were going missing. 근육 상태만 봐도 조직 생활을 해온 자들보다는 민간인들 같아 보이는군. 분명 공격은 저들이 먼저 한 거였어요. 저희는 그저... 맞은편 또다시 데들레비츠들이 걸어오는군. 여전히 이보시오! 정신들 차리시오! 어떻게 된 일인지 말을... 어디 상황을 따질 때는 아닌 듯하네요. Okay. I see what's happening, and I wanna hear the sound effect. Let's try. Oh, good start, Rodion. And then you're doing one-sided. So, in Leviathan, the ring was doing all sorts of mirror experiments, and that included, like, forcing identities onto people, like what happened with Lapis. Oh, splitting! And like with Garnet, Garnet was sort of split between multiple identities. He didn't just take them on like what our sinners do. Counter. Insight. Okay. Yeah, we'll work with that. I want to save that. Okay, 2 waves. We're okay. 직접 알게 합니다. And they had something to do with, like, I don't remember the details now, but the corridors. 불청객은 찌그러져 있도록. 불청객은 It's all coming 찌그러져 together. 있도록. Hey, one-sided, that's fine. 불청객은 찌그러져 있도록. 정리하겠습니다.
크게받지 않은 것들은 모두 데이트가 치워버려. 약화되는 것 같습니다. Got it, Rhodia. Almost there. Okay. And we have skills for next turn. Okay. 먼지나게 패주지. 크게받지 않은 것들은 모조리 Oh, 치워버리. sorry, Ishmael. Be a nice turn. Okay. 직접 알게 한. Yeah, I need to watch some videos on how to actually use them effectively. 불청객은 찌그러져 있도록. 퍼져라. Oh. It's hard for me to hear the shattering just because there's all these other effects happening at the same time. 좋아. 맞는 거야. Oh, there's a little bit of a sort of glass effect there. 무지하니까 크게받지 않은 것들은 모조리 치워버린다. Yeah. Oh, we're not gonna need all these, but sure. 이 땅과 만인에게 손끝 크게받지 않은 것들은 모조리 치워버린다. And the camera can do some funky things sometimes. 모조리 치워버린다. There's a video somebody set up in Ruina that was doing some shenanigans with 13th Toll, and it just made the camera like go flying off the stage. 보이시는군요, 마님. 칭찬 감사합니다. 불청객들을 남김없이 Just getting 모조리 there. 처리했습니다. More dead rabbits. 아주 뭉개버려주지. Probably will be worth leveling up Sinclair. I mean, I'll definitely level up everyone by the time we get to the dungeon. I just do want a little bit of a better sense of what's going to be worth it for the rest of the chapter. Heathcliff was digging through the deceased dead rabbit's pockets. What are you looking for, Heathcliff? 안 보여. They don't have them. The timepieces that Isam mentioned earlier? 그래. T사에서 태어나고 자란 자들은 무조건 시계를 가지고 있어야 해. Right. The Kurokuma clan officer we fought in the Yongjin building was looking for a timepiece too. 그건 내가 어떤 사람인지에 대한 신원을 알려주는 도구이니까. Yeah, maybe this is... I mean, it's T-Corp. Maybe this is why nobody's like that bothered by Dante. They're... Ed. They're just very into this whole clock theme. 나는 T사를 떠나면서 시계도 같이 버렸지만 그러게. 이자들 시계끈조차 보이지 않아. 시계만 있다면 적어도 어디서부터 온 자들인지까지는 알아낼 수 있을 텐데. 의도적으로 이 사람들의 신분을 지웠거나 여기 출신이 아니라든가. 복장은 T사에서 자주 보던 양식이요. 분명 이곳 출신은 맞을 터. Yeah, definitely the kidnapped civilians. 의문점이 한두 개가 아니지만 일단 지나가지. 여기군. 오늘처럼 밤까지 오는 길이 험난한 적이 없었네. 그럼 이제 들어갈까? 말해줘, 넬리. 내가 이곳을 말도 없이 떠나고 나서 캐서린은 어떻게 지냈어? I'm really admiring just like the expression work here.
I mean, just like how different the expression feels, just putting the shadow here versus the whole shadow. I mean, this is kind of artistic choices. I just find interesting. Because I mentioned Cookie Run earlier, I'm always sort of amazed, like the faces, the expressions in Cookie Run are so simple, but they're so good at like conveying this specific expression. Cookie Run also does this thing where they'll only draw sort of one eyebrow, but the expression still works. That's the kind of like art and design stuff I find really fascinating. 물론 결국 린튼 놈과 결혼해서 행복하게 살았다는 것 정도는 알겠어. 하지만 말해줄까? 젠장, 듣고 싶은데 듣고 싶지 않아. 분명 지금 내 표정 꼴사납겠지. 캐시가 지금 나를 보면 한마디 날려줬을 거야. 거울이라도 있으면 보여주고 싶을 표정이긴 해. 내가 전부 치워버려서 지금은 남아있지 않지만. Why did you remove all the mirrors? 실없는 농담은 갖다 치워. 애초에 내가 나간 후에 캐서린이 한 번이라도 내 이야기를 꺼낸 적 없었어. 뭐 그랬겠지. 나 같은 망나니 새끼는 떠나든 말든 캐서린에게. 글쎄, 스클리프. 내 말은 그런 뜻이 아니었어. 네가 떠난 후 캐서린 아가씨는 아주 천천히 죽어가기 시작했어. 방에 처박혀서 며칠 안 나오고 밥도 먹지 않고 말도 하지 않았지. 그러다가 소리 지르고 울고 혼잣말을 하고 린튼 주인님이 와서 달래줘도 똑같았어. 정말 장의사를 미리 불러야 하는 건가 싶을 정도로 아가씨는. I guess that's a reason to that a will might have been written. 정말이야? 캐서린이 그렇게 고통스러워했다고? Heathcliff asked incredulously. 보고 있는 모두가 고통스러워질 정도로. 그러다가 어느 날 넬리, 이것 봐. 린튼이 베개 위에 꽃을 놓아두고 갔어. 황금빛이네. 몰랐는데 워더링 하이츠에 이제 봄이 왔구나. 눈도 다 녹았어. 와, 정말 낭만적인데요? 그렇게 보일 수도. 또 엄청난 값을 치렀으려나. 하지만 린튼이 정말 날 위해 꽃에 색을 주고 싶었다면 이 꽃은 보랏빛을 띠는 꽃이었어야 했겠지. Like Heather? 그러니까 이건 나를 위한 게 아니야. 린튼 그 스스로를 위한 거지. 아가씨, 괜찮은 거예요? 무슨 말을 하는 거야? 오늘만큼 상태가 좋은 날도 드문 것 같아. 나와 함께 바깥에 산책을 가주지 않을래? 어떤 꽃들이 겨울을 이겨내고 피어났는지 하나하나씩 봐야겠어. 아가씨는 그 후로 정말 기운을 차리셨어. 캐서린 아가씨가 다시 활기를 되찾게 되어서 모두가 기뻐했지만 지금 생각해보면 뭔가 이상했던 것 같긴 해. 몇 달을 괴로워하던 사람이 하루아침에 열병을 떨쳐낼 수 있을까? 힌들리 씨로부터 이 워더링 하이츠를 사버리고 이곳에서 본격적으로 집을 개조하기 시작한 것도 모두 그때부터야. 나는 두 분이서 다시 워더링 하이츠로 돌아가서 사시려나 보다 싶었어. 궁금해서 계속 물어봤지만 저택을 어떻게 바꾸는지는
결코 말씀해주시지 않았거든. 아, 나도 알고 싶다, 히스클리프. 아가씨가 대체 어떤 생각이었는지. 편지를 보낸 적이 있었어. 이곳에 입사하고부터는 못 보냈지만 갱단에 있을 때부터 봉투에 내 이름을 써놓진 않았지만 그냥 잘 지낸다는 것 정도는 알려주고 싶었다고. 글쎄, 편지 같은 건 뜯어보지 않으셨어. I mean, so I'm just thinking, I mean, it doesn't necessarily have to be a... I mean, Nelly could just be lying here. It could be perfectly a mundane reason why the letter wouldn't have arrived. Somebody prevented her from seeing them? 그 고집은 아무도 꺾을 수가 없을 거야. 아무도. Yeah, I don't know how to judge Nelly yet. Anything different? Let's just start by getting the sanity up. Save that for skill 2, I think. Actually, I never use your counter. Okay, tremor count. Maybe we'll go for that. 먼지나게 패주지. 정리하겠습니다. 물결한 것. I'm trying not to go like too, for instance, I'm trying not to work too much from like reading the novel, read too much into those things, because obviously things are diverging hugely. I mean, I thought it was interesting that Linton is called Linton Edgar instead of Edgar Linton, because there is the first name Linton, but now I do think it's, I don't know if that's super intentional or so far it does just seem like they're just mixing the characters, which is fine, which is fun. I think the second generation, it's because we're not going to see the second generation. It's nice to have hints of them. I want to save that. Now you have the paralysis. Okay. 일단과 마님에게 손끝이라도 대려는 I want to get to the end of this part before we. I mean, the end of part 1 before I get too into trying to make judgments on the characters, particularly Nelly. There's a skill 3 coming up. 불길 속으로 가져가라. Oh right, there is an Edgar and Distortion Detective. 소란이 줄었네요. The guy with like the mech. Okay, let's get this off. Might as well build up tremor again. Let's go for it. 불길 속으로. What a throwback of all things. 낫는 거야. 불청객은 찌그러져 있도록 정리하겠습니다. 물결한 미끄러
떨어지는 꼴 좀 보라지. Mecha dog cop guy. Yes, exactly. I really didn't know what to make of. I mean, I guess I'm not surprised like mechs are around, but also I was not expecting a mech. Not that things are gonna last another 탈출 개체 turn. 확인. 기대받지 않은 것들 모조리 치워버리고. Oh yeah, there I kind of heard the effect. 무지하니까 맞는 거야. Okay. Pretty straightforward. 보고 계시는군요, 마님. 칭찬 감사합니다. 불청객들을 남김없이 모조리 The 처리했습니다. diary. Okay. Oh, slash. Okay. What's happening here? Ineffective to pierce. Well, now we can bring a different Heathcliff. Oops. Guess we could 계약이 또 어그러졌나 보지? try this. Slash though, the problem is ego generation. We could swap in 응, 금방 가지. oops. That would give us, but do we? No, and then we gonna be less though. Who else has Ryoshu? Ryoshu actually might be. 마침내 현장 투입인가. Well, let's just see how it goes. 정리 시간이다. Can always level up if we 너희 need it. 뭐 하고 있는 거야? Oh, somebody's throwing papers around. The room, now without its master, was completely turned upside down. Ahab Ishmael's all pierced. Yes, but I wanted to get the extra, see if we can get the extra attacks in. And she's good for Pride Resonance. And in the center of all the mess were butlers, awkwardly standing, frozen mid-movement as though they'd been caught red-handed. 린튼 주인님의 요청으로 방을 청소 중이었습니다. 누가 봐도 뒤지고 있는 중이었잖아. 혹시 데드레비치 놈들이나 워더링 하이츠 버틀러들을 보지 못하셨습니까, 넬리님? 아무래도 힌들리 그놈과 작당해서 린튼 주인님을 해치려는 것 같습니다. 데드레비츠는 아무 이유 없이 누굴 죽이라고 덤벼든 집단이 아니야. 하지만 그 친구들이 다짜고짜 우리를 공격했었는데 말이지. The way Heathcliff introduced himself, I wasn't expecting him to actually be a part of a noble syndicate. 나도 알아. 분명 형님께서 뭔가 이유가 있었을 거야. 캐서린의 방에서 무슨 작당을 꾸미고 있었던 건지나 말해. 방을 청소 중이었다고 말했을 텐데, 히스클리프. 아니면 데드레비츠, 그 저급한 놈들과 역시 한패가 된 건가? 누가 곱게 자란 샌님 린튼 밑에 있는 놈들 아니랄까봐 말귀 못 알아먹는 건 똑같네.
말이 지나치군. 아니, 지나치다 못해 건방지게 선을 넘은 건 이놈들이지. 이 방을 맘대로 해도 된다고 허락할 수 있는 놈은 나야. 그 새끼가 아니라. Okay, are we different butlers? Yeah. Ooh, she has glasses. Skylight Devil Mansion, yeah. Veteran butler, okay. Okay, right. As we thought, offense level down, offense level down, and defense level down. I mean, just not great when we're a level 42. Suppression. Faster than targets heal 5 SP on self. Haste, paralyze. My blunt, slash, paralyze is pretty tough. Slash. Speed is faster than the target. Slash resist down. Fragile. A lot of these skills just seem to be throwing a little bit of everything. And now is bleed. Flash power +3. Okay, well it's nice to... Nice that everyone has Mio's prowess. Just straight up evade. When using a skill, if target's HP is below, okay. So do want to be careful of health. When using a skill, if target's HP is below, 30% more damage. If in panic, reset to 0. Let's say organization, compulsion, low morale effects. Lose 5, okay. Haste when hit. Okay. Fragile, haste. So that haste is a bit tough when we're also dealing with them getting effects from being faster. Yeah, not the best starting hand, honestly, but I think we'll just roll with it for now. 내가 눈에 새겨줄. 전열을 지켜라. 내게 관심이 Stagger Fish 쏠렸으니 already. 너희가 공격할 기회는 더욱 많아진다. I already want to restart, but let's go. I want to see their animations of it. Okay. Oh! I want to see their attack animations. Oh yeah, they do have knives. Look at them. They have first we have Toho hats, now we have Toho maids. Okay, here we go. Get the resonance up. 저놈을 추적해. 저놈을 추적해. Okay, Shimoda Patrol there. 한 놈도 남지 않을 They're 때까지 running away. 지금을 반복한다. 쉴 새는 없다. 살을 베어내고 맘. Oh, butlers. I mean, they're all butlers. I love it. They all have the briefcases. What do you have? Rat catching. Now you're bleed. I'm wondering what... No, because we know that Faust is the upcoming identity. What kind of gimmick she'll have here? Oh, this music's really good. If target's HP is at 100%... Pluto had an interesting... I think you mean the puppeteer. Oh no.
Nerve mutilation. Clash win, slash power up, bleed, paralyze. So you're all bleed. Yeah, it'd be nice, I think, if Faust synergized with Otis, because I mean, it's not a big problem, the middle IDs, but only having 2 of them kind of restricts that kind of team building. I think the bleed, although could be interesting at some point. I like those haste mechanics. I do imagine she's gonna be she's the Wuthering Heights mate, so yeah, you're right, she's gonna use sinking. Likely. And then so far, I mean, these are Edgar, so maybe he has something, he has the haste mechanics. Well, we'll find out soon. Faster, faster. Let's start again. Oh, we have 2 claim their bones. You wanna go for... Oh, let's start with it. Favored. Could try and get the... No, I think I wanna... Let's go for the resonance here. Although maybe... I'd rather do it on a safer... And I wish we had some extra bit of AoE ego, but that is the problem with this kind of team. Well, we do have 2 to claim their bones, okay. 랜담 4월을 Okay, let's see. 아름다운 것. Get the crit here. 그렇지 않은 것. 아하, 비껴 베어버렸군. Oh wow. That was more the butler's fault, not Miso. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. 자! Not doing a whole lot there. Yeah, that's dominating. Ishmael. Neutral. I guess we can. Now let's save. Shouldn't have the SP anyway. Let's just see where this takes us. 내가 눈에 새겨주지. 이 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. 맘. 배워내고 아하, 비껴 베어버렸군. This team is too much. It's fine. 내가 잘했군. 한 놈도 남지 Yeah, 않을 Ishmael. 때까지 지금을 반복한다. 쉴 새는 없다. Ishmael feels like definitely the weak link there, but 살려는 놔야 해요.
그래야 왜 무엇을 찾고 있었는지 정도는 알 수 있을 테니까. 말해. 납득이 되지 않으면 니놈들의 그 식기로 손가락을 하나씩 잘라줄 거니까. Oh, Heath. 얼마나 잘 썰릴진 본인들이 더 잘 알겠지. 말해줄래? 너희까지 내 손으로 꼼밤을 먹이고 싶진 않거든. Oh, not the sleepy smack. 일기장. 캐서린 주인님의 방에서 일기장을 찾아야만 한다고 하셨습니다. 저택이 개조되면서 캐서린님이 일기장을 어딘가에 숨겨놓으셨을 거라고. 그래. 그 일기장을 왜 찾으려고 하시는 걸까? 린튼 도련님이. 방법을 Indeed. 찾아야 한다고 하셨습니다. Kind of way. 너희 계속 그렇게 두루뭉술하게만 말할래? 내가 어떤 방법으로 치프 버틀러 자리를 꿰찼는지 재현해줄까? 정말입니다. 어떤 것과 관련된 방법인진 말씀해 주시지 않았습니다. 그 이상은 저희도 모릅니다. 모른다고만 할 거면 The way, the way. The way home. 됐어, 히스클리프. 모른다는 말은 진심인 것 같아. 너희 이제 물러가. 그리고 더 이상 눈에 띄지 마. 부탁인데. 넬리님, 저희 내부 정보에 의하면 도시 질병급 조직에 해당하던 데드 레비츠는 이미 한참 전에 티사 뒷골목에서 괴멸이 된 상태였습니다. Obliterated. Then who is that Matthew? 뭐? 오랫동안 활동하지 않은 이른바 토벌된 조직이라는 것입니다. 다른 갱단들도 뒷골목에서 데드 레비츠들을 보지 못한 지 한참 되었다고 합니다. 신원을 알 수 없는 자들입니다. 부디 조심하십시오. 힌들리 씨가 대체 누구를 이 집안에 들인 거지? 그리고 일기장이라는 건 Diary, huh? I'm not sure what to expect from it, but 잡기만 한다면 이 상황을 타개할 단서 정도는 되어주겠죠. 일기장 따위에 조그만 물건을 숨길 만한 곳이라면 이 책꽂이와 서랍들 정도겠지만 이미 저들이 최선을 다해서 뒤지고 간 모양이군. 나 이런 거 본 적 있어. speak, Dawn. 보통 어딘가에 숨겨진 버튼이 있거나 그레고르 군이 쓴 것보다 훨씬 커다란 돋보기로 이런 데를 유심히 쳐다보면 아, 이건 근시안경이라고. 베개 속은 온갖 새들의 깃털로 가득하지. 아마 1000개쯤 있을걸? Interesting that, like, with all the bug genes, because it gives him like extra healing, right? Didn't fix his eyesight. 다른 부자들은 희귀한 새 깃털을 수집해서 넣어 놓는다곤 하지만 난 싫어. 왜인지 너는 알겠어? Kathy. 날아가는 새들은 죽이지 말아야 하니까? 맞아. 새들은 새장을 벗어나서 하늘을 날도록 태어난 존재니까. 그래서 나는 이 깃털들을 전부 빼낼 거야. 대신 그 빈 속엔 내 비밀을 채우는 거지. 언제든지 내 머리맡에서 펴볼 수 있도록. 히스클리프 씨, 왜 갑자기 베개를... 캐시라면 분명 일기장이 나왔군. 베개 속에서.
커다란 얼룩이 번져 있네요. 표지부터. Kathy tearing up her pillows is from the book too. 왜 이런 얼룩들이 배어 있는 거지? 아주 오랫동안 무슨 글을 써야 할지 몰라서 펜을 든 상태로 종이를 계속 누르다 보면 잉크에 생긴 웅덩이가 번지고 번져서 이런 커다란 얼룩들이 남기도 하더라고요. 일반적인 잉크의 성질과는 다르게 보입니다. 한 페이지에 번져 있는 잉크가 다른 페이지에는 어떤 영향도 없어 보이고, 무엇보다 Perhaps? 의도적으로 글자를 가리기 위한 장치라는 생각도 드는군요. Oh. 린튼이라는 자가 길을 쓰고 찾으려는 게 이 일기장이 맞다면 중요한 정보가 담겨 있는 물건은 확실하겠네요. Oh, they're not necessarily working together, Linton and Kathy. 대부분의 페이지에 다 얼룩이 묻어 있어. True. Most of the pages were stained, and their contents were rather difficult to read. 읽고 싶은데 조금이라도. That's when the pages suddenly began to flip rapidly until it came to a stop at a page with actually legible words. It couldn't have been the wind. There weren't any open windows. 히스클리프. 그 애가 아무 말도 없이 나를 떠났어. 밖에는 천둥과 비바람이 치고 있지. 넬리의 말대로 장대비가 한바탕 쏟아지고 나면 그가 내 속을 더 이상 썩이지 않고 집으로 다시 돌아올까? 그래, 돌아오지 마. 나도 널 더 이상 보고 싶지 않아. 너에게는 이 저택과 나뿐이잖아. 아니면 너의 전부를 기어코 버리겠다는 거니? 어휴, 아주 이거 우리가 계속 봐도 될 만한 내용인가? 히스클리프 씨가 따로 읽어보시는 게... 아니, 좀 묘한 게 나온 것 같은데. 오랜만에 저택에 손님이 찾아왔어. First in a long time. 새로운 자와 이야기를 해보니까 정신이 맑아졌지 뭐야? 그리고 문득 눈앞에 거울에 비친 내 모습을 봤어. 이제야 내가 무엇을 해야 할지 알 것 같아. Let's smile. 지하실. 우리는 그곳으로 내려가야 해. 우리가 누굴까요? 지하실. 넬리, 분명 내 기억으로는 맞아, 히스클리프. 여러분, 다음 장소는 지하실로 가야 할 것 같아요. I said if Sinclair can have a Lobcourt branch in the basement. 왜 그렇게 추론하는 거지? 이 저택은 오래전 돌아가신 마님의 명령으로 지하실을 막아놓았었어요. 즉, 저택의 개조와 함께 뚫어버린 공간이라는 거죠. 왜 지하실로? 캐시는 어두운 걸 싫어했어. 항상 방에는 랜턴을 여러 개 두고 싶어 할 정도로. 덕분에 매일 장을 보러 갈 때마다 랜턴들을 한가득 사놓아야 했죠. 확실히 수상하긴 하군. 지하실 위치 예상하는 곳이 있어, 넬리 씨? Downstairs? 뭐 집집마다 거기서 거기죠. 부엌부터 한번 가봅시다. I like the CG. I don't know
I don't know if it would work for the thumbnail, but 승부수가 먹혀들었군. 판세는 완벽히 우리에게 있었다. she wasn't last. 정착지를 찾을 때까지. I'm just thinking 이 if 기세를 everyone's 잃지 read. 않기를. I saw a little bit in the chat. When I was saying she might be the weak link, it was just for this going against this specific fights with the sanity management and with the pierce resistance. Oh, be more fights, okay? I'm less confident. Let's... I was liking the team with Sinclair just because the gluttony is nice, but... let's give it another 가스 shot. 점화! 엔진 시동! We had a rather spirited start to this investigation, but our journey to the kitchen was far from straightforward. 이상하네. 1층으로 내려가려면 여기서 오른쪽이었는데. I like that we're also just turning into House of Leaves now too. 아니야. 부엌에 나오려면 이미 한참 전에 나왔어야 했어. 그리고 넬리, 네가 이 집에서 헤맨다는 것 자체가 말이 안 돼. 맞아. 난 눈을 감고도 어디가 어떤 방인지 다 돌아다닐 수 있었어. 익숙하군. 이건 맞지? 복도. Corridor. 뒷문의 복도를 보았을 때 느꼈던 기시감이요. Yeah. 네, 밖에서 보았던 저택의 외관으로 미루어 보아 논리적인 구조는 이미 한참 전에 벗어났습니다. I'm not sure we'll actually see the ring. Now I'm thinking they might be like in Canto 4 when the Chi Association, I guess they're technically there, we just never actually see them really. I don't see if there'd really be room for them, but I love all these callbacks. What's on your mind, Heathcliff? 느낌이 비슷해. 옛날에 수수께끼를 내던 캐시같이. 내가 가끔 일찍 정답을 맞힐 때도 있었는데 그때마다 심수를 내면서 이리저리 답을 꼬아버렸거든. 지금도 꼭 일부러 심수를 내는 것 같아. 지하실을 찾을 수 없도록 계속 헤매게 만들면서. 일기장 좀 줘봐. 지하실에 대해서 더 언급된 거 없는지 보게. 여기 지금 3번째 맴도는 것 같거든. 슬슬 정신 나갈 것 같다고. 저 액자 이제 정들어 버렸어. 일기장엔 뭐가 더 없던데? 잠깐만 볼게, 히스. 네가 놓친 걸 수도 있잖아. Okay, sometimes I do miss. I mean, I always miss having a proper face tracking, but I really jumped there and was just shaking my head. 그렇게 소리 지를 정도는 아니지 않았나요? 돈키호테 씨? 방금 뭐였어? 유리창이 깨졌다. 어떠한 전조 증상도 없이. 아이고, 미안, 히스. 놀라서 일기장을 떨어뜨렸네. 됐어. 먼지만 털어내도. What's gonna happen to it? 이 페이지 아까는 못 본 것 같은데. 그러게. 얼룩들로 다 덮여있던 부분 같은데. 지하실. 우리는 그곳으로 내려가야 해.
언젠가 멀지 않는 날에 말이야. 나는 내 초상화를 지하실의 입구에 걸어놓고 싶어. 가장 내가 아름답고 활기찬 지금 이 순간의 모습으로. Yet fleeting present self. That's a really specific, beautiful, spirited, yet fleeting present self. Really specific way of putting it. 가끔 조세핀이 저택에 안 보이는 날이면 나는 그곳을 독차지하고 그와 함께 오랫동안 수다를 떨곤 했지. 이 날을 기억해? 수수께끼? 그곳이 어디인데? 그래서 수수께끼. 답을 풀 수 있는 건 아마도 지하실 입구 수다 떨던 곳. Heathcliff briefly closed his eyes as if to recall what these could be referring to, and squinted them open. 식당의 벽난로. 캐서린은 벽난로 앞에서 이야기하는 걸 좋아했어. 그랬군요. 정말 소중했었나 보네요. 그 순간들이 잊혀지지 않게 일기장에다 기록해 놓을 정도로. 또 너네들이냐? 형님은 어디 계시는 거야? Yes! Where's Matthew? 말이 통하지 않는 상대인 게 분명하다. 더 이상의 대화는 무의미. 아니야, 데드레비치들은. Heathcliff stopped himself and scratched his head. He sighed deeply. 진짜 무슨 말을 해도 다 소용없겠지. 모르겠어. 아직도 모든 게 믿어지지 않아. 죽었다고 하는 캐시, 변해버린 데드레비치들, 뒤죽박죽되고 있는 이 망할 워더링 하이츠까지. Logo Jinho. Oh, these are dead rabbits. One out. Let's see. Actually, let's drop out. Let's get the other team. There's a narrative. I guess it's a trope I really like, which is like the character haunting the narrative. 우리는 정처 없이 떠도는 떠돌이. You've been paying 밝게 attention. 내려앉지 못한 씨앗. And Kathy really gives me the haunting the narrative vibes. I enjoy it very much. I mean, but now that we're introducing mirrors to everything, I'm just trying to figure out, did she get overridden, or is she stuck in a mirror world, and that's the sort of way that they're looking for, a way for her to get out? 불길 속으로. Oh, thank you. Thank you. No worries, no worries. 떼어내주지. 탈출 개체 확인. 너도 걸레짝이 돼버렸군.
forget the insight. 불길 속으로. 기대가 되지 않은 것들은 모조리 치워버리고. 대체가 약화되는 것 같습니다. 너도 거의 저기 되고 다 죽어라. We do gotta keep an eye on Sinclair's SP. Yeah. Okay. 먼지나게 패주지. Good. Starting off with the stagger. 제압 완료. 좋아. 미끄러지는 꼴. 정리하겠습니다. 불청객들이 찌그러져 있도록. Sure. Let's get the. 이 땅과 만인에게 손끝이라도 대려는 자가 무지하니까. The SP heal. 모조리 치워버리고. 맞는 거야. It should be. I feel like we should be approaching the end of this first part. So I'm wondering who's gonna show up as sort of the end of part 1 boss. I wasn't surprised. I was surprised we ran into Josephine so early. 칭찬 Maybe 감사합니다. okay, fireplace. 불청객들을 Okay, back to slash. 남김없이 모조리 Oops. 처리했습니다. Almost there. Let's stick with this. 그대, Worked pretty 이 well. 검이 필요하오. There already was a group of people by the fireplace. 린튼 주인님. Oh? 결국 여기까지 왔군. Maybe we are ending off with Linton. 우연찮은 만남 따윈 아닐 테고 네 놈의 목적지도 지하실인 모양이야? 린튼님, 대체 지하실에 무엇을 숨겨 놓으신 거예요? 먼저 들어갔으면서 결국 찾아야 할 건 저들이 찾은 모양이군. Okay, he's talking about us with the diary. 죄송합니다, 린튼 주인님. 그 일기장을 돌려주게. 그래야 할 이유가 있나? 남편이 사랑하는 아내의 유품을 돌려달라는 게 그리 불합리한 요청이었나? 자꾸 자극하지 마. 캐서린이 죽은 이유에 대해서나 말해. 계속 말했지만 시체를 보기 전까지는 네 말은 아무것도 믿지 않아. 결혼했다는 이야기부터 모든 걸 말이지. 애처롭군. 이건 어떤가? 그냥 이 저택에 벼락이 닫힐 때까지 가만히 숨어 지내면서 캐서린의 유언대로 황금가지나 챙긴 뒤 영영 떠나는 게 제일 잘해왔던 거잖아, 히스클리프. 우는 모습을 들키지 않으려고, 매질을 당하지 않으려고, 혹은 개에게 물릴까봐 두려워서 캐서린을 버리고 떠나버리는 것 말이야. The Gnawing Hounds. 두 눈 뜨고 똑바로 봐, 에드가 도련님. 내가 아직도 그때의 힘없는 꼬맹이 같아 보이는지.
글쎄, 내 눈엔 여전히 변한 게 없는 것 같다만, 히스클리프. This version of Linton, I wasn't sure, but I am into this. I think it's fulfilling having this sort of antagonistic role. It's good for this story. Is what I'm trying to say. Because obviously Linton or Edgar specifically didn't particularly get along with Heathcliff, but there was at least a small bit of effort happening. But for this kind of story, the sort of contrast between this Linton and this Hindley both going up against Heathcliff was really interesting. 여전히 네가 보낸 그 싸구려 편지들은 Yeah, you burn them. 소각장에 Yeah. 태워질 뿐이지. 쓰레기들과 함께. You are boss fight. Well, just this butler so far. Okay, save. Yeah, let's go for a bit of resonance there. 죄를 새겨주겠어. Okay, lust. We can try. That's unopposed. Okay. 내가 눈에 새겨주지. 혈이 남자오. 저놈을 추적해. It might be the point where we need to start leveling up a little bit more if we want to do that. Get this other 10 turns. But once we start getting our sanity up, hoping. 내가 눈에 새겨주지. Good, got Ishmael's sanity up. 실수는 없다. Okay, hoped we would have gotten that wave down, but let's just do this quickly. Ishmael get the kill. Back to 45. Okay. Another wave. Thanks, Ishmael. I want to poise up a little bit higher. Twisting. HP is more than deal 30% more. I don't want that. And we definitely need your charge higher. This is where I feel like we're going to definitely want some slash AoE. If the third phase is just a whole another bunch of maids. Butlers, I'm sorry. So what's a discussion about struggling? Okay. Let us find out. And I think slash is sort of the AoE we have the least of. I'd like to save one of these.
Those are one-sided. 즐겁겠군. Yeah, if we can get Alpha to claim their 이 bones. 작살엔 필살의 집념이 담겨 있지. 보았나? That would be 적은 ideal. 이렇게 진리가졌다. 우리의 확고한 승리가 눈앞에 있다. They have a surprising amount of HP. Oh, getting the poise up. 흉터의 결과요. Oh, close. Okay. Let's let... I want to waste these. That's okay. 내가 눈에 새겨줄. Hello, boy. Look at them. Okay, you're a veteran. Nothing really. Okay, let's see where we end up. Don't want to... Not great. Skills for Ishmael here. Let's get that out. Neutral and favorite. Okay, let's use these. 뺀다면 사활을 건다. 혈이 남자. Now that everyone's poise is really high. 그렇지 않은가? 아름다운 것. 그렇지 않은가? 피어나. Yeah, Ishmael's not gonna do well this turn. 비껴 베어버렸군. Thank you, Dawn. No! We have another one. 이 불 또한 예술의 황홀경이지. Take you out. 전열을 지켜라. 내게 관심이 쏠렸으니 너희가 공격할 기회는 더욱 많아진다. 혈이 낭자오. Okay. I went okay. Unopposed. Let's just pour in. 내가 눈에 새겨주지. 확실하게 갈라지는 감각이었네. Oh yeah, we're fine. 비껴 베어버렸군. 뼈를 깎는다. I don't want to say 이 저택을 that wasn't too 어떻게 하지? bad. I just feel like more like the Blade Lineage team is really good. 저택을 직접적으로 건든 건 내가 아니다. 평생 공방이나 공학과는 거리가 멀었던 에드가 가문 도련님이 무슨 지식으로 저택을 개조했다고 생각하나? 난 자금만 투자했을 뿐 개조를 도맡은 집단은 따로 있었네. 한때 약지라는 조직에 속한 적이 있었다고. 그렇게 Okay. 소개하더군. I mean, we expected this, but 약지? 그러고 보니 데드 레비츠들이 약지에 포섭되었다고 하지 않았어? 그놈들을 데려와서 무슨 짓을 벌이고 있는 거야? 모른다.
난 저택이 정확히 어떻게 개조되어 가는지에 대해서 깊이 신경을 쓰진 않았어. 형이 알면 당장이야 날 죽이려 들었겠지만 그런 건 아무래도 좋았다. Your brother. 황금 가지는 어떤 방법으로 입수한 건데요? 보통 사람이 황금 가지를 구하기란... 불가능하지. 하지만 우리 에드가 가문은 꽤 모아둔 돈이 많다. 첫째 형이 가문을 나가고 나서 대부분의 재산은 내 몫이 되었다. 내가 가진 것 중 유일하게 마음에 드는 것이더군. 황금 가지를 구하느라 대부분 써버렸지만 The line about his brother is what makes people think he's connected to distortion detect. Okay, I see. I feel like with all this money, it could maybe afford a bit of K-Corp technology. Linton was coughing harshly between every couple of words. It seemed as though he was pushing himself just to finish a sentence. It wasn't that the battles had been grueling. It was merely that he was someone of a frailer constitution. 에드가라는 이름은 뭔가 그 해결사 잡지에서 본 Okay. 것만 같소만 혹시 너 같은 약골 자식한테 더 뭐라고 해줄 말도 없지. When I was reading Wuthering Heights, I just kept thinking... I was just very amused by the idea of reading all these like small disputes and then thinking somebody in here is gonna be like a high grade fixer. There's a scene, I think it's Heathcliff. He picks up like some applesauce and tosses it at Edgar, and I was very amused thinking, I mean, everyone in here is gonna be have anime swordsman powers. How is that gonna play out? 캐서린은 어떻게 된 거야? 그것만 이야기해. 네가 우리 부부 사이 일에 끼어들 처지가 된다고 생각하나? 딴 식으로 말하지 마. 진짜. 그리고 그딴 단어도 사용하지 말라고. 보란 듯이. 법적으로도 실질적으로도 우린 부부였어. 나는 캐서린의 남편이었고 우린 한 집에 살며 가정을 꾸려나갔다. 그래, 남편. 자네는 평생 갖지 못할 호칭이겠지. 안 그래? 그럴만도 하지. 한낱 뒷골목에서 주워온 거렁뱅이에게 어떤 이가 자신의 모든 걸 맡기겠는가? Oh. When we seem to deal with Hindley so early, I mean, this is basically what I was expecting from Hindley, from this Canto, just antagonizing the whole time. So I thought when we were doing the earlier part and he wasn't that bothered by Hindley, I just sort of found him sad. I was like, we still need to have somebody fulfilling this role. 자극하지 말라고 분명히 말했다. 분명히. 진짜. Heathcliff fell silent for a moment. What Linton said hurt him so much that he could not even come up with a rebuttal. Linton continued, somewhat emboldened by his silence. 그녀를 먼저 떠난 건 자네였지만 차라리 잘 된 일이지. 그게 아니었다면 캐서린이 먼저 너를 떠났을 거야. 틀림없이 질렸을 테니까. 나에게 질렸을 거라고? 일부러 말을 건 거지, 린튼? 뭘 말이야? 방금 일부러 히스클리프에게 시비를 걸었잖아. 그 애가 약을 내서 내게 시비를 걸지 않고서는 견딜 수 없게끔. 아니,
나는 말을 걸지 않았어. 그냥 힌들리에게만 중얼거린 것 뿐이라고. 그리고 솔직히 웃기잖아. 저 머리 꼬라지를 봐. 옷차림은 또 어떻고. 그 아이는 이제 네가 떠나면 매질을 당하게 될 거야. 어떡할 거야? 아니야, 아니라고. 울지 마, 린튼. 네가 그럴 때마다 내가 얼마나 속상한 줄 알아? 린튼은 일부러 히스클리프를 괴롭게 만들어. 오빠가 히스클리프를 욕할 때 뒤에서 들으라는 듯 웃거나 동조하는 듯이 혼잣말을 하지. 그러면 히스클리프는 린튼에게 달려들어. 그 아이는 언제나 참을성이 부족하니까. 내가 사랑하는 사람들은 왜 서로를 사랑할 수 없는 걸까? 린튼, 당신은 나를 사랑하지? 당연하지, 캐서린. 그렇다면 어디까지 해줄 수 있어? No far. 당신에게는 무엇이 사랑이야? 그렇다면 나를 사랑한다면 히스클리프를 다시 돌아오게 할 수도 있지 않을까? 방금 그 일기장 내용이 보인 건가? Linton looked downright pathetic. He was gasping for air with every breath, trying to read the open diary. It was a wretched sight. The rapier in his hand clattered pitifully to the floor. If I hadn't seen the upcoming IDs already, I would immediately be. I love rapiers as weapons. I would immediately gone. I hope he's an ID just for the rapier. 그래, 보다시피 예전에 내가 계속 넘겼을 땐 아무것도 보이지 않는 얼룩에 불과했지. 왜 내게는 안 보이고 네 놈에게만? 이게 나에 대한 대답인가, 캐서린? 더 이상 내게 막을 자격이 있는지도 모르겠군. Linton closes his eyes for a moment and backs away from us. He activates a button somewhere within the fireplace and the fireplace opens, loud with the sound of moving mechanical parts. Before us appears a long staircase leading downstairs. He is watching us with a hollow, dejected look. 린튼님, 이 계단을 내려가면 지하실이 나오는 건가요? 대체 무엇을 하는? 새로운 손님을 위한 초대를 준비 중이라고만 You 해두지. guessed. 내려가게. 앞으로 무엇을 보던 무엇을 겪던 다 캐서린의 뜻일 테니. She is so the character haunting the narrative. 꽃은 지고 새로운 나무가 이곳에 움틀 것입니다. 그것이 우리의 터전을 수호할 제목이라는 건 Soon. 틀림없는 사실이죠. Oh yeah, there we go. There we go. Oops. This whole layout is fun. I wasn't super paying attention to it like I normally do. Yeah, first Cameron, now Kathy. Exactly. I love that kind of character type. At least it's not too far. Before we finish, just let me think for a moment. I always need time to process. I can't always like just say all my thoughts immediately. Although, like, honestly, I don't have a good sense of where it's going. Maybe we won't. Maybe we won't. I mean, just that. Just from there, it seems like we're not necessarily gonna fight Linton, but maybe he's the end of. Maybe it's the end of
Part 2 boss. Because they'll have most of the animations for him if they made him for Gregor. Does chat think it's okay if I watch the Uptie stories for the other characters? I mean, for Otis and Meso? Because, I mean, obviously we have this whole thing with the ring and the corridors. Although, being in a manor, I just think House of Leaves now. All of this is so my vibe. Go for it? Yeah, okay. Okay, good. I will check those out. Like Umineko, House of Leaves, Character Haunting the Narrative are all very much my vibe. So all this sort of mystery thing, absolutely. Yes, the only Kathy's outfit even looks a bit like Beatrice. A little bit, I see it. I see it. I mean, she has this sort of golden theming going on. And then there's the golden bow. I didn't even like totally make the connection, golden bow. Everything to do with bow. I mean, everything to do with gold in Umineko. But I don't want to get too far into Umineko because I don't want to talk about it. As for spoilers, because I'm going to Umineko as blind as possible. Nelly's sort of the... They could go either way with Nelly, whether she has more to do with everything or is just a force for good. Umineko's is on your bucket list. I adore it. No worries, Nikki. Thank you for hanging out for so long. I'm just trying to think. Nelly, I don't have a sense they could go really either way. Oh, Ryoshu's getting the Nelly ID. That's... Huh. Huh. I mean, Ryoshu needs the ID. I think, from reading the book, I don't want to fight Nelly, I like her. I think reading the book, some of the most interesting aspects of Nelly are her more negative traits. I like that balance. I wouldn't mind it. I hope Nelly doesn't die or betray us. I don't have a good sense. It could go either way for me. I don't necessarily even see like full betrayal, but I think just the little bits of like just her... Yeah, booklet. Nelly really does not like Catherine, not at all. We're gonna see Mr. Lockwood. I have no idea who the guest could be. That's... I don't think I wasn't really expecting him from the beginning. I don't really feel like he fits in with the story. If he wasn't from the beginning, I don't think he really fits. I love the thumb. Thank you. Please check out the original artist. I link their Twitter in the description, and they do a lot of cute Project Moon related works. So I'd like to see those parts of Nelly where, cause sort of the inciting moment of Heath leaving is the same. It's because he overheard Kathy talking about him. Although we don't know if there's the thing where he didn't hear the whole thing because Nelly didn't inform Kathy that he was there. And I really like those little bits and pieces. I just think it does make her a more interesting character. But I mean, we have a limited amount of time for the story, so I'm okay if they don't fit everything in. I remember thinking beforehand, I wasn't even sure if I wanted the second... I always laugh calling them the second generation. Like they're Fire Emblem characters. I don't know what else you call them.
the second generation because there's like so much going on. A part of me did want us to mostly focus on the first half, but there's so much in there. So I don't mind the sort of mixing of Edgar and Linton. 'Cause I think he serves that role well. But like what exactly is going on? I don't. Gotta get Kathy and Heathcliff supports to pass on Gale Force. That was the joke I made. Speaking of original Linton, but Book Linton is on the bench because he didn't inherit Gale Force. But yeah, so Jen, like what Kathy's whole plan is, can't really say. I love Gale Force exactly. Need my modules. I can't wait to like check out some of the fan art now. I really want to see art of Kathy. And what's, cause I mean I guess there could be if it is the Lob Corp. Yeah, cause it is, cause we had this in the last Canto where we did go into Lob Corp facility, but it wasn't the dungeon, so it could be this. And then the final part, the dungeon, is like Kathy's realm, Catherine's domain. Artists love Kathy. I mean, I was really. It's not really what I expected of her design, but it's really stuck with me. So for the next part, what I tend to do is I stream a little bit right after it comes out, and then I'm looking at. I'll probably do it I'm thinking the next day, the day after, we'll finish it. I won't save it to the weekend. I think that will work better for my schedule. Kathy domain expansion. That was jumping out at me, but I know that's a term from Jujutsu Kaisen, but I've never watched or read it, so I don't really know. But it is what it sounds like. But I remember, because there's sort of a lot of speculation about who's the main villain. My sort of feeling was Kathy is always going to be sort of the core conflict of this. I can't imagine her not being. I was apprehensive of like villain, of her being the villain as opposed to sort of the antagonistic force. Because I wanted a more nuanced portrayal of Kathy. It'd be very, I really like what they're doing, because it'd be very easy to sort of just go for her very wild and attached to Heathcliff's side, which they're not doing. I like this. It's still expected the Heathcliff to be the final fight. My big question is always going to be how are they gonna do the like ego animation to the Millie song? I can't see how Body Sack fits in with. They might just not. Yeah, I can't. I mean, I wouldn't mind if like Heathcliff got even an entirely new ego. I wouldn't mind for a change. It's always good to do something different. I just don't see for like Heathcliff becoming a better person that's necessarily the right thing for the climax of his arc. I do want to see him. I mean, I do want to see him really. This feels mean. I do think he needs more of a moment of getting really angry and then
needing to come back from it, not just Nelly giving him nap time. Heath came into the Canto pretty level-headed, so you might see some deteriorate. Yeah, I think that's important for his arc. I was mentioning it a little bit earlier because I've been musing, because they bring up early Heathcliff's like, if I ever start going out of control, you can all just beat me. It makes me think they're not gonna do that. And my feeling was, I don't know if there's something, just beating him is the right thing to change his mind about something. It need to be something else. And I still would like Ishmael to do it. I think she should sort of use what she learned in her Canto to return the favor. I'm still expecting Mirror World Heath. Yes, Mirror World Heathcliff. That's another thing I've been thinking of. Because in all our Cantos, the sort of main character's main identity tends to be in the villainous role. And my thought was, until we see the Canto, my best guess for that is actually just Mirror World is like Mirror World, like Heathcliff from the book, where he is obtaining all of his revenge and is just an awful person. That was my whole idea, not my whole idea, but sort of. Okay, we're talking about Ophi or Ring. I mean, you might see some Ring. I'm not betting on it. It reminds me of how the Shi were mentioned in Canto 4. I would love to see them though. Okay. So I'm gonna finish up here. Thank you so much everybody for joining me. I know I don't necessarily have the best setup, but I super appreciate it. And even if you're not a Project Moon fan, I know people come and hang out anyway, and I super appreciate that. And thank you. I just love being able to share this with everybody, and I love hearing all your thoughts. I love just being able to have a discussion. So I'll see you soon. I'll see everybody very soon for the next update. And I hope you have a good rest of the week, good rest of your weekend, good start to the week. But thank you everybody, and thank you for joining. As always, I'm super appreciative. And I hope you're all doing well and enjoying everything as well. So I will see you soon. Bye bye.